Ua au mai o whaapitona i mai Australia le company o le AMTEL Training Services ni masini excavators mo business ma company i Samoa. Mai lava i masini la iti se ia o atu i masini la papoa. Awa e te popole la folu whaatutuanga i le AMTEL Training Services. Ua iai niso business ma company i Samoa o mawhaiona o ka mai ia latu masini mai le tautua le nei ale AMTEL Training Services. Ua mawhai fwona au mai mo oe ta vale pick up second hand i se tau le leita le mo oe ai olo o le lei a toa nei ta vale. Ta vale pe o Land Cruiser, Holden Colorado, Ford Rangers, Hilux, mai si ta vale ananga ta mai au sa talia. Whaapso ta i le fio ngā mori o seu manu Andrew Mowat i le emaili andrew.mowat@amtel.com.au. AMTEL Training Services. Telefoni
i se sunga I lo sai A o se fa moi moi e tu mau Le a mali on sai A le leila vai tau mawai A o le angalava e pua I mai Na o whanau mai lava le manava O mea lava I na tutupo mai le amata Dai o le alofa Ua si Le ahupa Fa moi moi E tu mau dea O ia fa mano fa E fia ma fa no a Te lea o I lo mana Lo lo fa lo ma fua ana Se file mu o iai E atia e lava mara E fai un toia vese Tu ma o ia lava pene Ale lei lava e tau mai Ale anga lava e pua I mai Nau whanau mai lava le manava O mea lava I na tutupo mai le amata Dai o le alofa Ua si Le ahupa Fa moi moi Le tu mau dea O mai tina O to fo
Lalai malo faftai la vale woto lima lava minuti ona tana li tula se furu marelua itu ton foi la voi nei Melbourne Victoria Australia. Mamole tu faftai tere foi la versonga ya Tauvili. Yo, I don't know where he is now. Le foi la sai tono Melbourne Victoria Australia le songa ya Tauvili. Mata ngo fia foi la fatunga na tamalo. Le lunga la vola YouTube. To tere foi la voto fia foi la fa ngolongo. Il fa tele marcelo fatunga mai le tamale o le tato watunu. Ia, o lela o te tala aloa ia foi lava maritata proklame nei aso mata go fie amatanga o le nei vai aso fou o le so fu le nei se fu marfa o masina o ogitopa tau sanga nei lua fe lua se fu marfa fa talo fa toi foi lava tele marfa no alo te tawai i le tato o tunu pelo Samoa ia tulanga fa lupe masani ia o fia lava se tu foi lava fa ke lope o e mafuta mai ele taimi lava nei fa talo fa tu mo fa talo fa tu poloto maritata proklame ia te oe i le alo fa maleanga nei o le tātou tapa au i le langi. Ma alo lava le soifua manuia ma le langi e mama. Ia te oi le alofa malanga le lei o le tātou atua. Ia o le tau ona masani pulotu Canada, tano ai alofa McCarthy ma le tātou proklame fo i o le ha talk with Canada i lunga o le CTV media. Melbourne Victoria Australia ma le tātou website o le ctvsamoa.com po le www.ctvsamoa.com. Matango fia de tato proklame leo fatatia nei foi lava so matango fia ai mo lava ona fatalo fatu ma mo foi lava lo faanga ina sunga i fa fia ngainga ma tau fatua i fata fai tau langa fia ka be tupu mai e fai launga ma tamali ai tai nane tau si sa o to mai tai ma lo lo re tato tunu leo mata mai tato proklame temi lava dei para to tele foi lava nisio na mata a little bit later la no le mo to le foi lava lo nga luer to tele foi lava na tato tangata i re taimi lava dei matango fia fatalo fatu i to producer, malo lava producer, yes, you're a bit early today. Mana ia, whaftai lava morita proklame leo whatatia la sope fon whala uloa tulungo tato whasalaunga. Se taimi foi lava ele tu mamao la mo tato sota inga maritato malo whalongia. O se taso tamali, o se ole ua vea mawhaipule. Po member of parliament, o ole whainga malo Aotearoa Sila, honorable tuiono. Ia o ia foi le ona le pili le o lo matua fie la para tele mara tele foi la bona tato tangata le pili o le New Zealand citizenship le fa beto fa foi na tato tangata Samoa o le tamalo na who happens to be a Cook Islander. A lovely man, good-looking man too. Honorable tuiono o le mau tato avano tato te fa so ma vato foi la bani facile o tato proklame fa tau i le tato pili le na o le New Zealand citizenship le ana be se foi la mai se tasto tu la fono a racist tu la fono mai le sunga foi lava by the late Robin Muldoon back in 1982 o le mo lava no em tau te fa so ma te foi lava sili ia mai foi lava na update mani fa mala maanga ni si foi va ngol pili po fe tonu le wanga ia o le tala fia na ono le mau atu pe la vole uma to ilango ina lava ia le tato fa tanga longa lua e pa ti uma lava i to tonu o Aotearoa but we would get a confirmation on that mai i le fionga ia honorable tuiono e foi si vai ngola fa fselingi foi lava nei tamali i foi o New Zealand po le tato Pacifica meaning o le fa lava le tupu mai i le va ale nei le ngoto te tono o ngā sami foi lava tato atunu we're going to get some sort of update mai le fai pule fa tatau i le swa u le fa pele o sau i fafo mai le va ale ngoto i lalo te tono o ngā sami tato atunu po o fia tono ro ia pe how much of this swau o matua iliki mai lava i fafo o le va ia manisi foi lava va inga ma update fa tatau i na tato mata upulena o le va Ioe, i te tono Samoa. O nisi nau vaenga o le abate foi lava ni fasile tato proklame i le nei foi lava fai pule o le whainga malo Aotearoa New Zealand. I se taimi foi lava le tu mamau. Ta oe lava la ona share lava tato proklame wha malmole nai tato woma e masani nai tato ainga uma lava le ngate te tono Samoa. Ia va be foi lava to tele mara to tele ila tolo la lampapa au ia te mamau tato malo whalongia lana o le fionga foi lava le li fai pule mai le whainga malo Aotearoa New Zealand. Honorable tuiono ioe lea o le mau leva no tatu te whaasoa ai in ta upo le New Zealand citizenship ia ringa tarana ia whape fui lava ia le vaa lea e tutonu lava o le o ngā sami a le tatu o tinu mai lana matau tia ono leo mau atutana o leo sau tua o liki mai fui lava sina oio ia mai le vaa lea ia lea la ua lilo tonu pe how widespread and how far out o po ieni oio fo lava lo tatitia i lunga fui lava na matawhanga e tutonu o le tatu o tinu ia mai se lava ia le West Coastline lea mata tu nai safata fa pe fare alili en roto ala bale tu ina vainga uma na na isere ta u no mo no stato update le ngata mai le foi la tamali por fai pule mai fai malo New Zealand
mai sera pertato fanga malo yo min staff o la voce manga la fionga ya honorable to sulu Cedric Schuster le olo tam faritato proclame ya mo stato abanoa mara ne foi la min staff tato fanga malo isiaso o la vayaso le nei ona matoi pisi la pertato tenu va be meritato fanga malo ta penanga ya wale jokem I la vayaso fo le la volo to tono Australia nisi foi la min staff tato fanga malo we don't know when they're going back tasi no vaenga le la volo tam faritato proclame ya mo sa va no manisi foi la min staff maybe min staff langolango min staff tato campanetta e manisi foi la fai pule ele to teli watu la to va po la to sa back in Samoa. Ole taimi nei tau la vona tono uma la vona tato min staff tato fanga malo ona wa la vona joke nei la vai aso fo mo fai unga la vai aso nei le ma watu la tau no mai foi la nisi o tai o nisi o atu no mamao yo fai unga la vai aso nei ma weekend ato ona matalia lo le the big launch ile aso ngafua o te fia vai fatalo fa tu inisi foi la tato tu le wanga mali mai la vai lungo tato proclame oh my goodness it's a beautiful day outside yo le amatali foi la vai aso fo nisi foi la wanga e tinga luenga malo la valon sai nisi la voleu mata mai lunga foi la to different devices ma gadgets fa aftai la ma futa mai lungo tato proclame nei vanga la fia fa tete la vai te o MOATOGA e nisi foi la to supervisors ia on fa le tono foi le to ngaluenga ma na ye yo on sai mai yo maybe lunchtime bang fa bena your break time yo ina fai ona e mata mai di tato proclame ai ma lo la valon sai fa aftai la vai fango fieto ngaluenga I know ai tau ana mo mole foi la va fa aftai ke le la vai inisi foi la company le lo lang ina malo si la va tato proclame e te lo time I want to start from Air Pacific for FIJI AIRWAYS FIJI AIRWAYS le mo watu o mo toi tango fia la mana to passe se taimi nei o mole ai la va fa aftai ke le la fionga tu fa SINA John Nicol passes to Malanga Samoa with a bit of a break in ito tono foi lava o FIJI. Yes, I know, producer. Okay. Leona ata to se lava vanga na pele volume mo watu le se mai ia le tato malo falon ni lunga o le tato online. Okay, let's check it. All right, we'll go on a break. I tato fa sala ngani tato tini mo te fa wa tato proclame fa mo le tele ma fa lo e te tawa Ua au mai fa pitona I mai Australia le company o le AMTEL Training Services ni masini excavators mo business ma company Samoa mai lava I masini la iti se yo o atu I masini la papoa awe te popole la folu fa tutuanga I le AMTEL Training Services wa ya ini so business ma company Samoa o mafaiona o kama ia la tu masini mai le tautua le nei ale AMTEL Training Services wa mafai fo na au mai mo o ta vale pick up second hand I se tau le later le mo oe ai olo ole lei a to nei ta vale pe yo Land Cruiser Holden Colorado Ford Rangers Hilux mai si ta vale ananga ta mai Australia fa so ta I le fio nga morio o seu manu Andrew Mowat I le emaili andrew.mowat@amtel.com.au AMTEL Alai malo pa ta ra to titi ra to no mai yes wa yes na buying foi la sa ta pena te ta proclame but almost yeah ole la tu sa mai la ia le fiongo foi la vale li fai pule mai I Aotearoa New Zealand in New Zealand tele martere foi la buying ola mo la no ta te fa so yeah okay he's online oh my goodness okay let's go back let's try this and then we'll come back and hopefully we'll bring him on malo la valo sa il tato tenu nei buying ola fiafi. Reggae music, straight from Brisbane Records. Nato Brothers, let's go. Taofi, la belle taofi, esa o e ua ole fa maoni. Ai ona la langi, maona tu ina na una se ai lo nei ma fa fa.
till it turns your mind to Manaya, malo faaftai lava ile NATO brothers mai la moto tele foi lava sala fai ma na to fatunga foi na mata ngo fia foi lava tupulanga e fa longo yai. Se for ma ni minute maybe 10 or 15 minutes on a mawalo tato ava no foi lava male fionga le li fai pule. Ma le Green Party in fanga malo foi lava out there on SINA le fionga ya honorable tu yono. O ia le o na ina le pili le o lo matoi fia lava to tele foi lava na tato tanga tele pili le. Le citizenship por seni a New Zealand to fa foi na tato tangata. Ia na fa na now pena soi fu mai foi lava between 1924 and 1948. Por tasiva lua fa, ma tasiva fa van. Io fisilu manele ave foi lava ina nei tamali o tato tunu por fai pule. Io o le party o Green, ma fai ngamalo out there on New Zealand. Stemi foi lava le tama mau, la mo o tato ava no. Ere ngata na le vaenga foi lava seni. Ya na mo foi lava no, va tona fisili foi lava nei tamali. Wa lava ia le va nei le lava lo ngoto tono o nga sami ale tato wa tunu. So two issues. Lano pe yo mata upu nei leo lo fa so to tele ma to tele for mana tato tangata. Yo mai lava taimi nei ia le lava le o mautino tonu lava pe o liki mai foi lava oyo. How much of that oil o sau I fafo mai lava ale nei. Ai o afia nisi foi lava wa ngor so manga o le tato tunu ia mai se lava le anga to le coastline. Pe no fa atu I le temi fano fa le alili sa fata ia foi lava maisi afioanga na I le tūle na ia taua ia masalo stemi foi lava nei vai aso o la te mo mistato update o le lava tam fai tato proklame ia mo lava stato sota inga ma le afionga le lim stau so manga po le MNRE na afionga ia honorable to susunu Cedric Schuster ona fa lo tula ia ale taia po la solulu la solulu la stofi ia po le aso fo really o lava aso le nei Jogam is just around the corner which means o lava aso fo o la matelia foi lava ia le Jogam po le fono tele lea tai umalava ma ia tunu o le Commonwealth e lima se furma leono amtalia I le aso ngafua le aso lua se furma le tasi o le vai aso fo ai pe o le fai unga le vai aso le nei pe no fai atu ma tere foi lava nisi leo mau tunu o pengi te fai langi e malanga toi foi lava nisi o tai
Io e tau nua tu fai una vai aso nei mare weekend ona la ta pena lo le mo le launch por fa mo tele la va mata tu ile aso nga fua ai o ele mo ton foi lava po o te tonu mo Samoa ia nai tato min star tato fanga malo la no le to mai tu fa mo foi lava fa tu le to Samoa tasi ile weekend le to na ia tu fa be mai HRP le wai uma te tonu fai pula le HRP e pe lava pe to tasi pe to lu o maybe 3 or 4 or 5 mai nis foi lava o fanga malo le lava to tonu Australia masalo to malanga sia so lava ia so nei ona to ta pena lo le pe mai e choke me to malanga mai I Aotearoa New Zealand ma fa wa la to foi lava fundraising round journey e se yo to foi lava in the big US of A ai la mana I to mo to lava fa fa te lava ya FIJI po FIJI AIRWAYS ona ngalo le wa ia la to po fa pitoa mo nei pa se foi lava te malanga I Samoa e re ngatarana ia fa pe MOATOGA hotel oh my goodness I la to tau ngofia foi lava la to potu mana ia le mamao potu foi lava o le lo pule mai ia fa tua ia foi mono e va ia foi mono fa mole I wa foi lava sa potu mole ainga to tena no foi te tono re taulanga just right across the road from the tato marketi pe te tala no foi la fionga ia o moa ia e ngatarana ia fa pe te mata ia Katie Sione e la to te foni nei la lo tato proclame fa mole por la to page lungo Apia folinga complex io e MOATOGA complex fa mole la tele mal fa lo it's the wife of the producer yes and then also another nanga foi lava tonu lava MOATOGA lotoa leuta una MOATOGA upholstery and furniture rota to mela fionga ya to sulu not to sulu Cedric Schuster but to sulu Lupe Matasila io e tele ma tele ona pa ufa pitoi me afali io ona leuta matana la tarata foi lava Christmas ma na yelo vala ye fa mole ele ngata na masini foi lava me excavator se fa ngai ta pena mata ma fa ngai wenga foi lava fa ngai lui foi lava tu o ma manga ma vainga fa pena tu lo fanua teu fa le lo fanua le wa ile no foi lava fai ona e haya ina foi lava ia sa masini fa pena fa uma ia nga wenga ma le ainga ai vala ule fionga ya tu sulu Lupe Matasila fa mole la no telefoni na lano or the data proclaim. I'm excited. I'm really, really excited because it's the beginning of the week. Oh my goodness, Jogam is next week. Yeah, I think na ya ole level utam fai lava. Ya mo tato information fo lava. Up to date information mai lava nga malo New Zealand. Wa lava va ale nei lo ta tia lava ilalo lava por sami e tonu o the tato. No, this is unbelievable, I tell you. Unbelievable. Malo faftai mo tu le faftai foi lava woni ngalo le sia tato fa mana tu le mo tato fa ten malo lungo Tiapapata lungo le mo le nga e tu le tanga o I pass vai lima o lo tu mai le fionga ya le malu io Nansen po tanga I follow fa mole I tato the well venue villas or the well venue Skyview and also function center esa mana io le lavo lo to tele tu na vala mo foi lava do mirror la fionga al fa ya tanga I follow ya na vala ye fa mole mo one of sto date ya most was supposed to date mo fa ponga ya mai foi lava celebration so aso fa now I tato fa tan malo na no foi male ai nga to wa le fe mo atu e ai ma swimming pool e ta ele ma fa malu ai ala la to telefoni nei la no tato proclame te vala la fionga ya tanga I follow fa mole le malu Madeline Nansen ma e ave ma ta yer tato proclame nei ma ta yer tato fa sala longa le mo foi la fa sa tau ngo fi ai malu la non sa to tele ma to tele to nis foi la vale to anga mai no tato proclame e yer tato malo fa lonia o le nga fia mo mo la fi nga tato ta pa u de langi ona ele to mamau ona mo le status so ta inga foi male ali fai pule o le Green Party mai nai fa nga malo ni sila na fionga ya honorable to yono le o lo ma to ai pule la to ina nei I le pili le ni sina citizenship yo le o ma to fa fia o ma to fia ina ba to tele ma to tele na tato tangata I le taimi la nei malo fa sta la ti mulipola ta malo fa sta la ma futa mai also to tele tangata lo nga lu I le taimi nei yo la tonu lava na o to for say lava I tato proclame ai ma ilo taimi nei masani lava ona material tato proclame le la o to su ai ona o nisi foi lava tuangia ele ngata o ngā luenga foi lava o rene yaso I FAP foi lava I availability o le tato fai pule mai le tato fai ngā malo I New Zealand I Aotearoa fai tau wafi atanoa malo lava la fionga pulo to stay strong yes God bless you White Sunday I le aso ananafi fa malo to foi lava I ainga uma lava man whanau ia wa foi lava tapenanga matango fie
o le White Sunday ile aswana na fi ia te tununga na nga solo le foi lava le matangofie o ngā luenga umalava ia fa pe ia nisi foi lava por kalame sa fatino i kale sia le nai mau atu le matua fia o le whanau i te tonu o stato atinu i le lato waso fa pitoa lava i le aso ananafi. Le afionga ngā whatasia fui mono, now ia Jack Seal, malo whaftai lawa na mawhitamai. Thank you so much for tuning in all the way from Monaco, Auckland, New Zealand, Aotearoa. Na lofa tere atu lawa fionga, msalo stemi fui lawa iluma, o la maua lawa noa mati whasoe fui lawa mananeta mali o retato tunu, o yei nisi fui lawa lato au nanga matango fie. Leo te tala alo ia te tonu fui lawa Samoa, o whale mawhai ona whaatui te tonu o Moataa, sosa Moataa lawa te tonu Samoa, i tau ngo fie. Ai lana mana ia masalo stemi foi lava vai aso nei o la mau lava no mat faso ma nei tamali mo na foi lava au nanga matango fi mona tato tangata ai lenga terana fa momoli foi lava avec Samoa le nei foi lava fai on so sona tu le nei tamali ia joy ia manisi foi lava nga luenga foi na le fa teno kolosi yo mai se lava website yo ia fai lava no so sona tu le nei tamali ia joy le fionga ia foi mono now ia Jack Seal manuia lava ia nga luenga lo fanga solo nei vai ngora fia fila o fionga pa be se meli savusa fa tai le mafita mai alo fitele atia joy nei vai nga o le so fua amtelia foi lava nei vai ia so fo la so fua ma fa nei le masino o ke topa tau sanga nei lua afe lua se fulu marfa. Lela wa mawatu lewa se malia mai lava I le tatu malo falo nge lunga o le tatu proklama. Yes, is slowly. Yes, is now on our stream. Thank you. And it's 15 minutes after 12 o'clock. No, 18. Thank you so much, producer. Okay, we're going to take a little bit of a break now. We're going to go just fa'ala ulo tuna nisi fo lava tatu fasaralanga tatu deliu mai. Fa'awau tatu proklama. Yes, mana fionga le fai pule mai fai nga malo ni sina le fionga ya honorable to yono lava tere man fa'alo halo. Au mai whaapitoa nei mai Australia le company o le AMTEL Training Services ni masini excavators mo business ma company Samoa mai lava I masini la iti se yo o atu I masini la papoa awe te popole la folu whaatuatuanga I le AMTEL Training Services wa yai ni so business ma company Samoa o mawhaiona o ka mai la tu masini mai le tautua le nei ale AMTEL Training Services wa mawhai fo na au mai mo oe ta vale pick up second hand I se tau le leita le mo oe ai olo ole lei ato toa nei ta vale pe o Land Cruiser, Holden Colorado, Ford Rangers, Hilux, mai si ta vale ananga ta mai aus Italia. Fausu ta I le fionga morion o seu manu Andrew Mowat I le emaili andrew.mowat@amtel.com.au. AMTEL Training Services. Telefoni fitu ono iwa fa valu tonu valu. Lalai malo whaftaira valeu o luas furu minute o te ele July se fulu mararua. It is now 20 minutes after 12 o'clock and of course you're with Canada o pulotu. Maritatu proklame for your CTV media. My name Melbourne, Victoria, Australia. On the line, yes. Thank you, producer. We have our guest all the way from Parliament down in Wellington, Aotearoa, New Zealand. Le fionga foi pēna whaalaulo atu. Le fionga ia honourable Tuyono, mai le parti foi lava o le Green Party. Honorable Tuyono, thank you so much for coming on the program this afternoon. How are you, sir? Did you have a nice weekend, first of all? Oh, kia ora, yes, had a great weekend with my family. I'm actually just making my way down to Wellington at the moment. I'm just actually in Shannon, one of the districts in the Manawatu, on the way down to Parliament for another big week in Wellington. Yes, it is a big week. And I must say, Honourable, in the last few weeks, the conversation about citizenship, New Zealand citizenship by our people have been quite overwhelming. Not only our people in Aotearoa, the Samoan community in Australia, but of course, all our people in Samoa. And we want to say a big thank you to you. And I know there's still part of the process to get through. But before we touch on the citizenship, can I firstly talk to you or ask you some questions about the Matawa Nui
ship that currently in Samoa waters at the moment. Are you able to give us some up-to-date information on that in terms of the oil leakage, please, Honourable? What I'm heading down to Wellington, and I know that it's going to be a big topic, and it should be. And so my expectations of the government, because I'm in one of the opposition parties, is that there needs to be transparency in terms of what happened, and I think that will happen. I think that would be the expectation of the government themselves, but also for the Parliament as a whole to find out what happened. But also acknowledging, very relieved and grateful that there was no loss of life, and want to acknowledge the work that people in Samoa did to make sure there was no loss of life as well and getting people off the boat. But the immediate response is what we need to be focusing on right now. So my understanding is that there is 750 to 950 tons of diesel at the bottom of the ocean, and apparently it has been contained, but it is spilling out. I'm not sure as to what extent. But the question I have is, what is the response going to be to make sure that doesn't spread? Because it can only get worse. How are we going to get that diesel out and away safely, if that is even possible? I'm not an engineer, so that is something that I think definitely needs to happen. But then also, what is being done around the damage so far? And then what is the plan around mitigating the damage? I'm talking about damage to corals, damage to fisheries, and acknowledging that this is the food basket for the for the villages that are close by to that area. And then the other question I have is, what is the response from the New Zealand government going to be to make sure that we set these things right? Do you think there should be an apology from the New Zealand government, as well as maybe some sort of compensation be on the table for what has happened? I think there's going to be a range of views about what is appropriate. And I don't want to get ahead of myself and get ahead of the Samoan government, because I'm fairly certain that they will have some ideas about what they want and what would be appropriate. And from my side, it would be something that I would support. Definitely, those are the sorts of things that should be up for discussion, around reparations, around apologies if needed and appropriate, and also around making sure that cleanup is done quickly and well and appropriately. Are you aware of what exactly happened right from the beginning, Honourable? No, we don't know. There's an inquiry that's happening at the moment, and I'm not privy to any of that information at the moment. But I'm hoping, as the week unfolds, Parliament will resume tomorrow, that we can actually get some answers. Okay, lovely. Thank you. We know now for sure that there's a bit of a leakage of the oil, but we don't know how widespread it is at the moment, but it's obviously contained. Very nice. Okay, thank you so much for that. Now let's turn to the New Zealand citizenship. Obviously, it's the biggest conversation that a lot of our people are having at the moment, like just about in Samoa, Australia, as well as in some states in America, and especially in Aotearoa. Where are we exactly with the process, Honourable? So we went through the first reading, and we got enough votes for it to go to the select committee. So after the select committee, the next move is the second reading, to see if we can get support at the second reading. We have got good indication from the select committee, which was made up of the National Party, the New Zealand First Party, the Labour Party, and us and the Greens, that all four of those parties supported, and they made up the committee for this bill to move forward. We didn't agree on everything, but we agreed on enough that it should actually move forward to the next step. The most contentious part, where we didn't get agreement, was around expanding it to a wider grouping of people. So the bill at the moment is about that original cohort, around those original people that had their citizenship taken off them between 1924 and 49. And then there was very, very strong submissions from the community with new information that I actually wasn't aware of. So thank you very much to the community for making myself aware of it.
that if you included the immediate children, that would be around about 15,000 to 19,000 people. So both the Green Party and the Labour Party supported that amendment, but the other parties weren't convinced. And so I've been in different community meetings where that could still be an issue for them. But in order for that issue to get traction, it will require in the next couple of steps after the step after the second reading for there to be support from the government party in order for that to be a part of the end bill. There are a lot of other things that came up as well, frustrations with visa settings, and that is something that we in the Greens support, finding resolution to, acknowledging that there's problems, for example, with RSC visas. If you, and I give you the example of Cyclone Gabrielle. If Cyclone Gabrielle comes in, you're only supposed to be working for this one company. That company gets wiped out by a cyclone. Your visa doesn't allow you to go to somewhere else. So we need to be able to make sure that those visas are flexible, should be decoupled as well, because you have the other circumstance where you have people, employers that are exploitative as well. So we've had those issues here as well. Those visa issues are dealt with in immigration, which is different from the Department of Internal Affairs. So it was noted by the Select Committee, and I think there was support in making sure that we do something in that space, but recognizing that the scope of the bill was a lot narrower than that. So that I would see that as another part of another work outside of the scope of the bill. The other part was around how much we should charge, and the Labour Party, Le Maunga Liria Sosene, came up with a strong proposal, I thought, around having zero fees. And part of the rationale behind that was that if you had your citizenship taken off you, you shouldn't have to pay for it. And that she was convincing for me in the end. It took me a while because I was trying to figure it out. You have to have the trade-offs between, my understanding was if you didn't have any fee, then that could delay what we call the commencement date, making it later for people to be able to apply. But in the end, I supported what Le Maunga said. But then in that circumstance as well, it was the Labour Party and just the Green Party. So that amendment didn't move forward. So if there was community support for that, it would have to happen at the next stage in order to move that forward. Okay, we have a really good question here from one of our viewers. Will descendants of those born within the qualifying years be entitled to citizenship? Currently, with the reading of the amendments that were voted on at the Select Committee, no, it'll just be the original cohort. The Labour Party and the Green Party, we wanted to expand that to at least to the immediate children, but that did not get majority of support at the Select Committee. Right. Were you surprised that National came into the fore to show their support with this bill? I mean, I can't speak for them, but what I can say is that the submissions were very powerful. And I think it's really important here to acknowledge our young people, the youth that came to represent their parents, that came to represent their grandparents. The strength of their stories, I think, really moved hearts. It moved hearts definitely for myself, and I'm certain also for the National Party as well, which I think gave them the impetus to go back to their caucus to lobby harder to at least get something. Nice. Are you aware of any communications from the government of Samoa with this particular issue? What I am aware of is that the Minister for Foreign Affairs, the Right Honourable Winston Peters, has been in communication with the Samoan government to canvass their views. Those are all confidential to him as the Minister, as the government as well, to the nature of those conversations. I do know also that Prime Minister Luxon has also engaged with the Prime Minister of Samoa, so there has been discussions at that level, but the depth of those conversations, I don't know. I'm in an opposition party and a smaller opposition party as well, so I'm not privy to those conversations, but I know that they have happened.
Very nice. Look, I know you're on your way, and I thank you so much for your time on the program this afternoon. Lastly, where to now for our people while they're waiting? Because obviously there's something happening next month. What can they do now while they're waiting for the next reading to take place? Well, the next readings, I'm thinking it's going to be on the first week of November, and that will give us the community plenty of time to gather themselves if they want to join us in Parliament, which would be great. I would suggest to them to go through the Select Committee report and to first of all to understand it about what is in what we say it's in scope with the bill and what is outside of the scope. Because as I was saying with the visa settings stuff, that is ongoing work that we will pursue outside of this process as the Green Party. But then also if there is areas where the community wants there to be changes, wants there to be amendments, for example, around the issue of expanding it to more people, then I think it would be that would be conversations that they could have with the government parties, i.e. the National Party, the New Zealand First Party, or the ACT Party as well, because you've already got Labour and the Greens on side with expanding it. Lovely. Yeah, thank you so much, Honourable. Your last thought on JOGM, of course, first time history in the making, of course, in Samoa. Next Monday from next week. Any thoughts on that, sir? Any thoughts on that? Oh, I wish I was there. I'll tell you that. I don't think there's no room on any boat or any plane for me to go over there as well. But I'm wishing for all the best. All the best, to, especially to the hosts. What a prestigious event to be hosting over there in Samoa, and I know that they will do a good job. Thank you so much, Honourable, for your time on the program this afternoon. God bless you, and all the best with your work throughout this week. Soifua mai manuia. Me take rā nui. Thank you very much, everybody. Thank you. Lele malo fa dai la vai ora na leo aftonu la vai tu la isa furu manu tu sala 12:30 now, and that was of course Honourable Tuiono yo from Aotearoa, New Zealand. Vai la mane tele la vo io la fai pule o le Green Party man fa nga malo Aotearoa. Ia ora na o manino mai foi la manan fam talanga ile nga te nisi foi la vaenga po ve veselo tupu mai i le tatou va ale ngoto i te tonu o nga sami Samoa. Ia fa be foi la va ia le tatou New Zealand citizenship. Leana ba se fa malo foi la I think it was a racist tulafono yo Leana fa tino foi la fa wa ul fanga malo ali sunga por the late Robert Muldoon back in 1982 yo la tonu la vana Leana mo to mai ele pile to ino nei, and he happens to be Cook Islander. Isn't that nice? Te mo le la fa fa tele la va I le sunga ya Honourable Tuiono mo le anga le mai le anga lo fa foi lava ina nei pili so sone na tatou tangata Samoa yo Leana fa na mo so fu mai foi lava I o ngā tonu tau sanga le 1924 and of course 1948. Wow, what a man. They're brave. And as you heard him, lastly, he said he wished he was going to the choga where leo AMTEL I le vai sofo. Te fatalo fa toi foi le mamanu mal pa I o tato tunu nei vainga o le fiafi manu na vanon sa to umalava. Ani foi la volo yeng facile foi la fia facile fa tau I le New Zealand citizenship mo tanga Samoa. O lo e foi la mana tato tai fa la tonga ile ngata fa la tonga o le Pacific Forum leadership. Ia fa be foi lava ia le fa tonga Samoa. Io fono fau tu Samoa ro tai fono ile fionga ia to filau Ted Stanley fa be ia sunga ia tele IAI mai le Pacific Forum leadership ia man fa tonga foi lava o nai fai se au ia tolu pe o ta tolu le na o lo ngā rua fa tasi male sunga por fai pule ia Honourable Tuiono I le tatou pili lea manisi foi lava o minsta o le tatou whainga malo o minsta o le opposition le Labour, so make contact with them fa malmole pa fa pe ia le manisi o to te fia tala no ma fia fa so continuously I le tatou pili le nei I'm faila bone fa so tal no na tai ona tatou tunu I tonu o kilani ni sila I Aotearoa malo lava Martin fa tai lava ma fa mai. Thank you for the update, Brother McCarthy manuia lava tatou proclamuso. Thank you, Martin. Gabriel, alo te rea te joy fa pe ia fai tu afi fai tau afi atanoa alo fatu le fionga foi lava ia le lua pulotu ma alo fa tai lava ma fa mai fui mono na o ia check siu alo te rea te joy uso fa pe Melissa musa
Whaatai lava na mafuta mai, yung o tātou proklame nei vaenga o le aso. O suri tātou taimi nei aso, ono taimi nei ia vanoi fui lava le ngata whai pule, ia whape fui lava ngaluenga ana nei tangata I le aso le uli o le aso le nei. Le ala tonu lava na momoto e lava le whaatai kere lava moto lango o le tātou proklame. E iei nai mta upo fui lava mwhai ona tātou whaaso iai. Pei fui lava o lena mau atu matua I vela I lava niso ala leo malata I le awhiawhia na po. Ai mai se lava I le tātou mta upo nei whatatau le tūmalo o whaasale anga numero lua. Ioe. Whaasale anga numero lua o le mta upo fui lava ia Sam. Le fui lava na toi pa ia niso ala leo malata le mta upo nei le sunga ia Sam. Ma le tātou whamasnonga I le mātau sanga tasi iwa. 2025 I le masina fui lava o me. Masaro stemi foi lava ele to mamao I ona to AMTEL lo tato fono ale tato parlemene ale tato tunu. Yo au taimi nei ia ole wa matuai le to ye lava nisi vaenga o lo to poli ema to tiro tato fainga malo ma parlemene ona ua matuai ta pena lava mapisi lava ia wa lava fa mo le I le vai ya sofo. Le la ua mo to fa mtalanga foi lava ale tato parlemia. Ia me whapea mai ia le o le ua se uma lava o toi lifi lunga I restrictions. Lena whapea na imposed I nai tato media outlet to tono Samoa. Lena whainga tai lava o na mawewese fo I lava I le telo taimi. O na ua leini ava no fo I lava nai tato media outlet ma tato tustala journalist broadcasters. E au wai fo I lava I le whamoi moi tele leo le chauka mi le vai aso fo. Ai pe ora vai aso na tona I atu leo o toi suye fo I lava leo tu tiro al maa lo. I le mta upune nei o na sfamtalanga mas whatonunga na mai le msta whatoanga whainga whaiba. Ole ale a waia na tatou tustala ma media uma na votono Samoa I le whamoi mo tere lea chaukam ai pe ora vai aso lea le was to sui mai ai ma mai le whamtalanga ale tatou palmia ua avesea I a restrictions uma lava ma now it's okay for everybody to get involved mai la mana ia. Oh, so what does that mean in terms of the accreditation there or apply the telephone media outlets? One of those without any media accreditation, are they still allowed to ngai lava tono potuelo fai fono tanga ia mo sao lava lato direct information if I tino ia lato ngaluenga. What happened there? Or pe is foi lava ia le whaawinga foi lava o le whamtaranga na nisi foi lava tangata le saunoanga ale tātou palemia. Ia, masalo le vai aso le nei o le atu I whaamanina mai tūlanga o le vaenga rena. Will you be interviewing? Mana I tātou set. Nai nisi foi lava tātou fasili wa tū mai ngol tātou proklame. Whaaftai lava māten, whape ia tui le toa. Vai aunga, malo lava uso Manuel proklame watching from Otara. God bless. Whaaftai lava leilua pulotu. Will you be interviewing Albanese in Choga? O le atang whai lava I le tātou proklame ia mo savano. E le ngata o Albanese, palemia foi lava Ausitalia. Ia meisa foi lava nisi foi lava palemia. And also want to interview Christopher Luxon, le palemia on Aotearoa New Zealand. And also the king, not King Salisa, but King of Sultan of Brunei. Well, vai la yang. Nana Joe Mo is a Rolex. Excuse me. Yo, tele lava mai nisi foi lava o tupu ma palemia foi lava mai fafo. I'm hoping ia sa no foi lava ia mau statu fatatanoanga I lunga o le tātou proklame. But I will also love to interview our Prime Minister, Anthony Honourable Anthony Albanese of Ausitalia. O le tātou whiawhia, it's going to be really exciting, isn't it? I lava ia so fo temi amatai foi lava ia le tātou joga. But as I was saying earlier, whatatau lava le tātou media outlets, not to panic too much. I mana ia o le angai pe lava to be a part of it as long as you have your ID. You have a bit of a misi for media accreditation. Mana ia lo get some kind of sort of information mai le official jogam in the media official jogam in ai tono Samoa ona e mana malama tonu le lo scope foi lava o lo nga wenga fona fa tino tono Samoa because that's probably what we'll do too. E o mai lava taimi ne o lo yele vani so ala le malata le lava lo fa talia la to media accreditation and whether they'll get it or not. But a lot of them are on standby. But o from talanga tatu palemia wa lifi wa va ese your restrictions are yang. And she was referring to Media Samoa, and that includes all the Samoan media for lava. Mai fafo on Samoa. So the tala fia na. O le tala fia na. O le atama fai for lava in an April klami ia mo of stats so tainga manis for lava tai. You know, maybe a one-on-one interview. I don't know how we're gonna do that, but I suppose we'll have to get some sort of permission from the media office of Joga, Tono Samoa, and we'll seek
their permission. I time for lava tato tonu to for lava tono Samoa. Tele mo time la fa lo mai nisi for lava vainga de ngato la yena just to singa for lava la fa tino mai tono Samoa o la to lungo tato website o na ngalo is www.ctvsamoa.com o ina o la mo uma lava tala uma lava la just for lava ni tanga tama to tono tato website pa pe mata ia ai ngata for la tele for lava live o la to tiro tato proclama live mali tato proclama masani ia fiafi o aso tasio. Australia has done heaps for the Pacific morning over the Samoa pe vainga na ia ai foi lava específico to fia foi lava ile para mi Australia para tau no ia sainga ma America anga ole ma losi lava ile influence foi lava China to know the Pacific but somebody's watching, you know, Big Brother is watching, and I'm talking about the big US of A. So mana ia vainga le mai foi lava la fionga le loia ia le lua polotu ia ole atang fa ia tato proclame ia mau statu so tainga mana nisi fora botai tai ole joga ioe ese tau yeah. And if I could see opportunity for lava mali tato palmia ole tato atunu, then yes, I would love to interview for lava ia tato palmia, but vanga uma lava le atang fa ia tato proclame as from towards the end of this week we might be at the airport, you just never know. Ia ona ngai to lolea ile songa fua 21st se yo tu lava ile 26 la sumulu muni o le tatu fa mo tele lava na ton for the first time ever it's tono Samoa joga. Sinai pubai malu se inuane ai chama ole nu sipa makingi Samoa ia ia ile teine betua inia o usata fai male au angelu ilunga ai popone no cho ona sautukua inana ne ilo chuma ae ali ali na o chuma sipa mai ke Samoa yo ayuli mai kama Samoa sawia ole manuao baila au ilo muanganga etekisi si au limalia ifa alele mai ile matang ele anga sunga watu ai mai oleva afi au e se ifa
Saufu Ayuli mai kasama Echua inimala Echua imanu Saufu ngala umele Sauma sinai kubai malu Se inu ane ai Sama olenu Lalai malo vaftai lava ya love king ma le tato pese fona na le moonga. E le tato correction leo tau mai te tono le tato ofisa fa salala. O mo le to lava vaftai tele foi lava I le fitalainga ya tele iai. Ona le correction leo mai fa tau foi lava tau sanga. Yo to uma lava ia na soifua mfana nau mai I le onga te tono le tau sanga ya le masina o me tau sanga tasi iwa. Lua fa tusara 1924 po le aso se fulu maritolu o le masino me tausanga 1924 and 31st of December 1947 tusara ile o le 1948 le olo tau foi lava to tele o tangata o le onga te tonu mai le masino me o le aso se fulu maritolu o me tausanga tasi iwa lua fa ma le tolu se fulu maritasi o le masino o December tausanga tasi iwa fa fitu Yoi. Lena baila mana ya. Ne te was saying if we extended for 1949, 1948. No, please. It was from the 13th of May 1924 to 31st of December 1947. Correction na tato mo ne foi lava fiafi. Alo fa taila ba mi ti Edwards talo lava puloto man we lava tato proclame o le lava ton foi lava Bali Indonesia. Lucky you. Make sure you go to Lombok Island. It's beautiful there, and also Gili Air. There's another different island which you have to travel by boat to from Lombok to Gili Air. But make the most of your trip there in Kuta. That's a beautiful place, isn't it? Yeah. O le na mi ti Edwards ma le ainga tolo tafafau I te tonu o Bali le taimi lava nei. Le foi lava tau ngofia o tasi nei o ainga foi lava tafafau lava ma holiday te tonu Samoa. Yeah, now they are going to somewhere different. Lai foi la to round foi lava tafaunga ale ainga. Toa, malo whaftai lava mi te Edwards. Ngai mai nungo tātou proclame nei a fiafi whape ia Selina Alinga Nihil or Nihil. I hope I pronounced that correctly. Pulotu, sila fia foi lava ia wa ave foi lava ia visa ta whao Samoa. Io mai foi lava I nei Australia. Fiji, wa lelele foi lava ia Australia High Commission in Samoa. Ia pe o le vaenga na le mo foi lava te lo tami nisi foi lava tangata pe o le ofa nga foi lava New Zealand malanga tua I Australia, and like New Zealand is the back door. E fe sofi foi tangata I Australia. So e se tau o me foi lava visa ma vaenga fa pena a fa pe o New Zealand ia mane lava to sa lava ia ofisa foi lava ma lo New Zealand ia wa foi lava ia fa tino no nga luenga o visa. Australia is different. It's don't foi lava o Australia. Yo vaenga na tau e lava no fumala malama to tele ma to tele foi lava na tato tanga tele foi lava lo so sana tu tato ofisa foi lava inisi foi lava tamali o tato tinu ua o vatura to waso la to visa I to tonu o Australia ya mai se lava la to inga luenga foi lava vai taimi e ana na fai ona so ane tu nisi foi lava matou inisi foi lava tamali o tato tinu fai lava e lava wala ma vaenga foi lava fai no matou so ane tu pe afa pe o e overstay I to tonu Australia na yelo na process mo lava fai lava sina umi foi lava process vaenga fa pene au process lava ia le ua amai ele malo Australia e usta ia e to telo tato tau lava la lo lafi lo le mafai lo le lafi solo lava I so te Australia ai nga I lava I tala no istangata e fatino I la nga luenga le no tau ia e ia lava ia vaenga e mafai ona so na toile malo Australia ia te o pe afa pe o over ia waso o lo visa I to tonu o Australia and you're an overstayer. E ia lava wala mfai ona so na toai ina malo ai afa pe te le fi mana mira so soni ana te solo ma e lafi solo e ro tatalunga wa ia lava taimi ma wai oi na ave lo le o I fale te tau na ave taofi ai fatatari lo le o iso waso o le ato ave sa o lava o I Aotearoa New Zealand o po Samoa
Yo tahu ila bana ona etara no istangata. Ya mai sila bana to official ila man faila bon sa so soana tu nisi foi la tamali. Ya ila ngato nisi foi la vola to setseni. Ya fa pe foi la ba ya to visa. Yo ya mo ila bana e no foi la ba nei. I to wa ngo en foi ma fa wo ila bana ngal vengo lo fa tino ila time ila bana nei. Nisi foi la voto RSC workers pe foi no foi ya tu faila ba. O nisi wo fia mana na foi la ba to foi Samoa. Yeah, that's fine. But please do the right thing for Monomoli Bia or over Wasso Itotonu or Australia, mate. I'm excited about Joker. And I can't stop talking about that because I saw it to Nisi o tangata o le tātou atunu. Mana ia temi lava na whangasolo submissions for lava ila sitseni lea New Zealand ia nana tō vai for lava ia tai o le tō ngai. Le sunga ia Honourable Dr. Tule Pasai Lele Malile Ngoi. Whape ia na whionga sui tai ia Honourable la wofo fono toi. Meredith whape mara whailo tusi ia Honourable Lala ila pule rimonia ia filena malanga tu lava mai Samoa e abele lato whawau le lato submissions. Mo moli lava whaftai tele ni tamali for lava atunu. Pe tasi no tamali le for lava na mai ere whaftai ale tai fono o le committee ale New Zealand citizenship le fionga ia anai atra nai manis for lava committee mai na ile le tio le radio 531 pi whaftai yo moni lava saunoanga au leo sauno for lava ia le pule le penga malo ni sila ia ole la volo satana no ia la fionga foi la ia va basa mana ia Honourable Winston Peters ia martato palmia ia renga terna fa be foi la ma Chris Luxon but right Honourable Christopher Luxon martato fenga malo so masalo stay me luma ona manino mai le oniso vaenga fa tau la vaila to fortanga malato foi la fa mtalanga ile mata upu la nei olo ia nisi foi la vota tai tato tunu o mato itali tonu lava e ia le taimi pe o leo atangia mai e matoi pasi lava ia le whaitaunga lona lua ma le whaitaunga lona tolu ona tu la fono lo leo le tātou mta upure nei ona iai lola i o nisi vaenga o la a mai isi lato foi lava saunoanga mai se lava ta fatoru le tutonu Aotearoa New Zealand ma lato ta penanga o le tala fia na e moni lava la fa mtalanga nei e mai nisi foi lava minsta po nisi foi lava o fai pule al palmene ma fainga malo Aotearoa New Zealand ale wa matana tangia mai lunga o penga te failangi nisi foi fa mtalanga tai o le tala fia na it gives us confidence keeps us confidence, doesn't it? Yeah? O le leile na ono le manei le vainga tu umalava le walango. Just about all the major parties, party umalava ale whainga ma tonu Aotearoa New Zealand e ngata o le New Zealand First, o le Māori First, a Māori Party, whapea ma le Labour Party, Green Party, ia ma le tama pala, ma le tama fore na le lema tua i le fia foi la via tātou de telo time, National Party. Yo, le ua matua I lango foi lava ia le pili le nei ele National Party for this second time around, second reading part of the second reading. Vai la mana ia, just that they're all very confident, and that gives us confidence. Te atuai ma ua pasi atuai I le whaitanga lona lua ona tātou sia te rolea I le whaitanga lona tolu. Now, if we have the same support for lava I le tūlanga lona tolu, that's it. Yo, and good news for all of us, and it's celebration time. Yeah. Malo whaftai lava I le tōtere ma le tōtere foi lava o tau. Le wanga I malia mai lava malo foi lava whaasoa mātango fia. Mwhai foi lava na tātou pai foi lava niso mta upu tātou te whaasoa I lunga tātou paklame nei a fiafi. O le asonga fua nei, se fulu ma le whaana ma SINA o ke topa tau sanga nei lua afi. Lua se fulu ma le wha. Malo whaftai lava na company foi lava lea lava lo lang na malo si tātou paklame yaso taitasi. SULA, supermarketi na I te tono Moataa I Apia, na naro tau tua mai I le wharatua ia Anarosa. Po mua rosa masiona ainga foi lava fionga ia tapunu fono ti SULA supermarket le mo toi tongo fie lava te o loa ai nga I fa mole e te mata ai ai le ngata o loa te tono fa o loa sose o loa lava groceries ia le fema wata la to muli pipi ma moe bovi chicken protein size 14 mar size 2 foi lava upu ale fie lava to tiro na tato tangata I tau tongo fie te tonu o le tato butchery fa be ma na tato tamaftanga vela lava mo curry and rice oh my goodness I lava na malu ta ia kiki pua ia martelo tato SULA's taro chips and SULA banana chips nga ia fa mole mata I tau tongo fie lava na lua mata le so ia na to pa ufa bito se o tu lava ile aso to nai fa ingo la so to nai o le vai aso nei malo fa tai lava ia SULA supermarket I te tono Moataa ia Apia I Samoa
Tau malawalo ngā ruru el taimire nei malo lawalo sai mere te mamao ia ona tau ngai fole mo te malawa ia walawa ia tāpena foi lavo tamaftanga o lo tāpena e tina foi lavo ainga or some cases some families te ma o le ainga male whanau be good kids o na mane ngalo ia fa malu si lavo le aonga because that's your future fa mole ai so sani foi lava nai tātou matua tāua ia o le tātou tūlei lava nai tātou whanau foi lava io i le aonga o nei ngalo Ile Jogam, I want to say, come back to Jogam again. Ile tato tele foi la bonisio por kalame bonisio ba ainga le na ua. So no, ya inisi foi la botai tai ora tato tunu mana ia. Go to Jogam office if you're a little bit unaware about some of the things that's going to happen in Tono Samoa. I meshe la bala tele a wala foi la bola atapuni ma wala mfai o te tala lava manisi foi la bonu fuanga o la atapuni ile ba yasofom. Ba ainga uma la bana ne mafai la bona mai so update mai official o Jogam fa mole na I muli no. Ye enu fumana malama foi la mero tupu nei te foi lava ue anga I taulanga but you don't know o yen vainga foi lava o tupu mai na uta puni ma vainga ai mesia wala ona ele lolo le how come I didn't know anything about this ona amatolole na e to tamai but I'm giving you now today and this week to go to the office of Jogam, get yourself an update list of things what to do and what not to do I te tono taulanga lano lewa I tato CCTV not CTV, Melbourne, Victoria, Australia, but CCTV, like a big brother watching you constantly and all the time, day and night. Even starting now, get into a habit. Start now so that my habit comes next week. No, start now so you can create that good habit of just watching, just looking. Patalo fatu inisi foi lava o tato tunu le lava o lunga la tele temine ni mata mai lava a mese foi lava ia se o le fionga ya fui mono ai na I tono monuko o po menukau I tono o Aukilani in New Zealand vai dana mana ia la fionga nga ftasi ya fui mono fui mono now ia check seal. Awane ngalo e lava temi la mo stato avanoa wa stato fatatanoanga fatatau inai au nanga matingo fia ia wa le sa tala alo ia foi lava about 2 weeks ago in Samoa o fale ma fai lava o fai ngofie ma tau ngofie ma fai ona mau ai lo fale o le ainga Tono Samoa I le tau ngofie now le fapipi lava ma bang fapena wale to tau ngota but installations and those bits and pieces they're extras but o le mana ira na pe la volo fatino foi lava vanga fa pene inisi foi lava watino mama ai mesha lava America le ala wo yele company o la fatino I vanga nei tonu o Samoa a be feno fai atu e no time I vai aso le nei la mo sma fa tatanoanga ma le fionga ya fui mono na o ia check seal mai tatu company na nei tonu o Kilani New Zealand Aotearoa. This is exciting news. I'll live to tala alo ia le lato fa moi in Samoa. They launched it in Samoa about a week or so ago. Oh my goodness. Evo Malaysia lato la o fa momoli abi Samoa freight forwarding awani ngalo mo nisi la fa talanga fa sa foi la fa momoli te malo foi le tala no yai and also digital po technology ngal wenga fai foi la ona so swana tu le mali oi malo o tau maravalo fia mana mia ia sosani foi lava fatatau I tula fono ma vainga fa pena o nalo tau mai ia re tatou lo ia foi lava pola fionga ia le lo polo tu tono au Kilani New Zealand o tau maravalo fia mana mia sosani wa fia le tula fono ia ora na fai lava ona sosani tu nek mali ia te oi tono Aotearoa oi o le tala fia na fa lo atu les vainga leo misa tu lava ia tia producer moni lava sauanga ai o le tala fia ele ngata fa mo tele I lava ia sofo ia misa lava le issue le o le va le o mo tu ai mo watu le moni lava ma fa ma oni le tala le sau I fafo pa o liki mai fafo ia le swau ele o tono tu lava I na matafanga a fia foi lava nisio vainga ina le coastline it could do some great damage in inisi foi lava o tono o ocean ma lava reef ma ia foi lava o san aritato tunu le fia le perso tiro tangata aritato tunu ia ngai ai ma fa ngotai le partner na le o no le mo mai ia va nei o le va a New Zealand le va
New Zealand. Ia masalo o yei se manino o se bainga foi lava iluma mai le malo New Zealand por la tonu me la tu por la tova, whether there's going to be a public apology as well as compensation if so swanya I le tato watunu. Ai lana mana ia le o tato foi lava le tu la e tasi yo ia mato nei Melbourne Victoria Australia tu sala le o tato no lava le tu la e tolu tu tonu Samoa tato foi lava mare tu la tolu I tu tonu o Aotearoa I New Zealand. O whaasa le anga numero lua le mau atu o matua I vese po I lava le linga to tangata le tu malo. Ai papi po I lava to tero tangata who happens to be a lafonga payer. So if you're a lafonga payer, you have every right to talk about this mata upu. Lana le o mau atu. E o mai lava te taimire nei, o matua le ilo lava tangata po fe ua nga ye, po fe ua wha nga ye, po fe ua ta tia mai ai, po fe ua wha lafi mai ai, po fe ua teo mai ai. I se lau fitu skunu mana li ma feta la le tupe lafonga ale tato watu no. Where is it? Yo, no one knows, even that they phone on manis whatever committee for but I think they do know. Yo. Lano le tupena na nga ya tu iri they phone on mali failo tusi. So they do know where the money has gone to. But ole ma na yana, ole mais fam talanga ni failo tamali yo tato atinu. Mai sila press conference, faisila press conference on mais fam talanga. So that it be out in the open. Well, e sa uno fa foi tu, ale me moni man fa ma on is fam talanga. And that's it. Le to tell no man to fifa so ni so tenga te wala wala to manino le mta up. But if you don't say anything, ita te ya fa pena, I miss it mta up fa pena, amount of money like 175,000 of taxpayer money is not something that is just going to go away. No. Tau e lava lao na vatu lava tatu sanga foi lava tatu minsta lango tupe. E fionga ia honorable mangele ia wa foi lava sana fam talanga e manino foi lava na tatu tangata. O te tono Bali le taimire nei o leo tatu no lava tu la se fulu I le taiao. Malo fa tai lava miti, ia lava ta faonga foi lava te tono Bali. Il taimire nei Tom Monty, talo fa lava o fionga polo tu talo fa Tom. How are you, sir? Maduela banga luenga foi la vore ne yaso fa be ia kele mete patolo. Oh my gosh, yes, basta kele mete patolo malo la verso fu manuia I no sunga fa fenga mal fatua. Patalo fatu la ofinga polotu malo la vale fa malo si ma tautua tunu. Manuia foi lava ia na mtango nga luenga o le nei va yaso fa tai pasta. Fa tai manuia foi lava nga luenga lo fanga solo o le nei yaso ma le nei va yaso atoa. Alo fitele atu I la ofinga mal fatua ma no fo alo. Tasini o tamali foi lava sunga fa fenga esertale ni foi lava musica tele foi lava na programa lo lungo le YouTube ayo mai lava te mai nei le lava lo tamfari tato producer e vatu lava le talo sanga di tato Reverend Famal Mole pastor ke le mete patolo pe ye lava sava no Famal Mole te la foina mai ia le peselena le na tata no foi lava na Sydney Australia I le tato email Famal Mole o le mana e fai ngo fia lava download is that right producer mai le email but anywhere else even on YouTube it's very hard for us to download anything from there. But if you send it as an MP4, ile tato email ile na ole Canada por ctvmelbourne@gmail.com, ctvmelbourne@gmail.com, or nam fai lori tato producer on download from the email, on a tu lori mo tato system o le tato proclame. Ai ta ua ia ona yese pese foi lava mai leisi tu o le tato motafono. E fa pa leni ai ma le pese le ai ale fa tua le tua Samoa o tasi yoe. Ta ua ia I tu mai lua o le tato motafono I tu mai lua o so se mata upu ona tato no fumala malama I lo lea. Lano la tu na no tato proclame fa ta tia tu lava ia o tafa ona pule lava le o lava fifininga. E le tu mamao. Pela bolena mo di sa no foi lava oniso tai o tato tunu inisi foi lava ala leo malata. It's going to be a really interesting elections coming up in 2026 tato tunu ile ngata onisi foi lava tamali o le ata mo I suita o va tuto tasito tele lato. Ya fa be foi lava nisi foi lava party fo o la listala. Ia masalo tau sang fo per fa ingo tau sanga nei tele ia nisi foi lava party o la listala by themselves fa be suita va tuto tasi and it's just going to make the whole elections interesting, isn't it? Tele options was feeling foi lava anai tato tangata. Fatalo fatu I le tato whainga malo
i le tatou taitai. Mua lava le fionga fo i le ao mamalu le malo le fionga ia tui ma le lifano masiona masiofo. Whapea ia le suitofia masiona masiofo. Whaftai lava malo lava soi fo manuia ia te orua malua ngā luenga fo i lava pare rua tautua i te tonu o le tatou watanu. Le tatou panemia le fionga ia Honourable Dr. Fiame Naomi Moataa ma le sui panemia le fionga ia Honourable yo e tuala te vanga whamausili o Sefo Bonifacio. Whaftai mo rua ngā luenga mātingo FIFA. Whaftai foi maruru taitainga o le tatou whainga malo i le nei painga. Alofa tele te tōrua lana iela wa tatou lunga i le whaingo fia lua ngā luenga. I le ngata rana o le tatou kapeneta. Ioi, i te tono Samoa, i e whapea mana i tatou mstalango lango. Malo lava rona sa i te o tō umalava, ma mamore toi lava whaftai tere lava mo tō ngā luenga. Mātango fia leo a matana whaatino, mātangia mai fo i lava lungo penga te whailangi, te tele fo i lava nisi o ngā luenga. I wālava ia, whamurianga, wālava ia manuia e maua e nai tatou tangata i te tono o le tatou watinu. Malo lava rona sa i te o tō umalava, tatou whataro whatu i le taitai o le ituangai, ioi, le awhionga fo i lava porasunga ia Honourable Dr. Sailele Tulepa Malia Lengaoi, le ngata rana o le suita i le fionga ia Honourable Fonotoe, lau o fo Meredith, pape i ar whailau tusi o le HRPP, Honourable le ala i le pule rimoni a iafi, le ngata rana nai whai pule umana vo le HRPP, malo lava ron sai, whaftai mo tonga ruenga mātango fia mara tau tua fo i lava i nai tātou tangata o tau malo. Te talo atu e tau maua lava malo si an soifua malo loina, ia whawau lava tonga ruenga lo tonga lue, punou ai ma ngā lue maalosi i le o mai lava i le taimi lava nei whamanuia le tue te o tō uma lava i oi whape mara tatu whainga malo i le o mai lava i le taimi lava nei malo whaftai lava le tō tele ma le tō tele o tau i oi malo lava don sai tā ua ia ia erenga taranat whatalo whatfo i nante o misa tau i ar tātou Speaker of the House po le taitai po le tātou whono whetalai. Whafunga whetalai o le tātou pārmene, le sunga ia papari tele, ma alo lava peira vo le ma otu le lava tutono Australia le taimira nei, whapea ma le tātou Chief Justice po le whamasino sili le fionga ia sa tiu, Simativa Perise. Ma alo lava ron sa i whaftai mo tau au nanga mo tau ngā ruenga mātingo fiolo whatino, ma le pula sili fo i lava o le whamasinonga whanua masuafa, i te tono Samoa, i le sunga ia pali tele John Tamerangi, ma alo whaftai lava manuia lava ngā ruenga lo whanga solo taimira nei uso, alo tele a te joe mare ainga atoa. Ia mwhatalo wa toi fo inisi fo i lava tatu ala leo malata, ia rea lava o lo ala lofa mai nei te ngata, e rea ngata ranal maoto vi inga, ia maoto Samoa vi inga o le atua, le fionga ia tole a foa, ma le whatua ia ainu whaftai mo le lua ngā luenga mātango fia fo i lava le whamoe mo le HRPP, leo tuana i atu, lava yaso tuana i atu, amana ia fo i lava nei te ngata, il pulkalame fo i sa whatino, whaftai lava, ia e lava le tala fo le nane tele i lola tangata, po te whapalangi, e te malama la tangata, when you finally meet them, ia, o le nasa iei lava no fo i lava sa whailoa, e toi fo i lava i whaatonu sili fo i lava o le mauto Samoa vi ingo le tua, le fionga ia tole foa, ma siona whare tua ia inu ia o le fo i lava o te tonu nei tangata, o tangata le lei, tangata rolotu, tangata kerisiano, a bere to tele ma le to tele fo i lava ta toi moni lava lo iei lava tangata o lo tusi lima lava nei fo i lava tamali o le tato atinu, ta ua i o le maupe o le tovai ma tato on sai, lana tau tele pule, we can't be judgmental about everything and anything, whape ma tangata o le ngā luenga rana le tato pa o le langi ai pau lava vaenga leo o te tono i lava ono la tonga luenga matanga o fio rofa tino le taimire nei ai le ngatarana ia o le wata whailoa i fwoi lava ia mau mara malama i fwoi lava i nei tamali o le tātou tunu mare lato au nanga i nai te tono Sydney a Australia te mole toi lava le whaftai te le lava i le tauanga le leima le tauanga alofa lau fionga tole foa ma le whare ia inu i le nei tangata ma le amana i fwoi le nei tangata i le tau porkalame le na wala au lia tua i nai te tono Sydney manuia le tua manuia lava ia au tau tua au nanga ia mga luenga lo whakino te tono Sydney i Australia. Ai renga tarana i whape fwoi lava i to chere mara to chere fwoi lava whaipule sa maua lava no mātou te whaasoi fwoi lava nisa mta upu ma supporters uma lava i te tono Sydney. Le ente fwoi lava mara to chere i lato sa malanga tui whaftai mo le tato mafutanga fia mafutanga mātungo fia le ngalo fwoi lava ia pulotu le tauanga le leima le tauanga alofa. Ioe, te talo te fwoi lava pulotu i tau maua lava ni malosi ma le to mai fwoi lava na mawhauwhau ia wā lava tau ngā ruenga lo whatino te tono i nei atu numa mau ia i le ngate New Zealand ai mai se fwoi lava Amerika ma se tete se o nei i Australia e whamanuia lava le tui atu o tau uma lava ilo nā lofa
malona nga le fa be foi lava mani fa to le to Samoa tasi le to tonu Australia le foi lava wa mai atola to fa mo to tonu Brisbane my name Melbourne Victoria Australia na foi lava saba ai to foi lava to chelo na tato tinga te lungo penga te failangi malole on sa o ala ni vivesio to tupu mal temi nei fa tai o na wa mai to fa mo mana manuia ia le mo foi lava stemi le to mamao ona to te liu to le o le to sa back to Samoa wa foi lava to ta penanga mo le tato jogam I le vai ia sofo, and it's really exciting, isn't it? Yes, exciting for the first time ever. Even leaders from other countries who are also wanting to go, you know, not leaders, you know, leaders na. Apo if lava niso tai foi lava faina malo is lava foi lava ua fia mana na o nis foi lava pukala to flight if you lava fia away, even if they're not doing anything, just to sit in the background or just to doing a ticket tour around the island, and that's what they're doing now. Or if you fear now on us because it's the first time ever, it's tono Samoa o le ngai to to chelo la to mata fa fao it's tono ostato no. And we're looking at between 4,000 to 5,000 people from these leaders alone, their families and entourage, and that's the number that we're looking at, between 4,000 and 5,000 people. And then on top of that, all the supporters, the tourists and so forth. It's just gonna pack out Samoa. Oh my goodness, that's good, and that's going to be really helpful. I te mau ainga o le tātou atunu. Malo whaftai lama miti Edwards, a befo I lava ke le mete pa tolo whaftai lama manuia lama malo longa rene yaso. Ke ua le leipulo tu le awhai lava lo fina ngalo lo whaftai lava lava fionga, whaftai lava lava sunga, whaftai ngainga pasta ke le mete pa tolo. Ioe, tasi na whatunga fo I lava ese na mana I whanong longa. I rea ngate na mana I whanong longa, mana I lyrics o le pese na. E masa pese fo I lava whai lava ona e siva maalia. Iai, ese le matango fia fo I lava ona na fo I lava whatunga, whaftai pasta ke le mete pa tolo, lo ftere atu I lau sunga, Befo lava ia le wharatua, male no foalo. Talo sanga, peisa lili e nele. Malo lava pulotu, male tato proklame. Pata Ioane Mikaele, fau angali. Soifo manuia pulotu, failo atu isi foi lava tato atunu, o lo alala I Nisila, o la tato vaisalo lea, o lo fatau Kiauston. Oh, sorry. Manao tangata lesa na free advertising. Pela bol fale le lesi tu awala. Por falo lo le lesi tu awala o le onga Kelston Girls. Am I right? On Archibald Road, right on the corner. Archibald Road and Great North Road. Am I right, Pata? Ava bela sa ia o le tatu falo lo na le lo fata o le vai salo vai la mana ia manis foi la vota mafutanga bela le tatu atunu. O le tatu si le o le fa o lima Great North Road, Kelston. Oh my goodness. Vai la mana ia fa o lima Great North Road, Kelston. Mana ia te wala la to telefoni le o lua tasi o iva, lua tasi fa fitu. Pengo fia lava. O le o lua tasi o iva, lua tasi fa fitu. Wala au ele sunga ia pata, Ioane fa mole le rato falo lola na tele male tele tama fitanga vela le tato tinu fa bea male vai salo. Oh, I love vai salo. Where can I buy one here in Melbourne? Masalo easy. But all of Vaisalo, man, last time I had a Vaisalo was in Samoa. I just love it so much. Ringa to Vaisalo, le suafai, or if it makes you for love cocoa rice. Oh my goodness. Ia o na la lua mo leva no te fatau me tatu falo lora na te tono Kelston fa mole Great North Road I Kelston o le fa o lima Great North Road, Kelston fa mole te pala au ia ina vetena man fa lo te tawai malo fa tai lava pata man wia lava inga luenga rene yaso. Malo alo vetele atu Josefa Aumua ele fai tatala se pulotu mana ia sa le lava Josefa Aumua o tele fai tatala nga o le masani ai se I puloti ana o tau tala iai. Mana ia tele le fasole mai foi lava e Josefa Aumua moni lava sa nuanga ele fai te tala pulotu. Lana focus lava pulotu ile me mau ile nga ele ngata pulotu. Ai mai se lava tangata o le tato tunu. Pau lava na vainga focus e pulotu. Na nisi lava vainga fai te tala, tu lava vainga na nisi foi lava. Wa ia foi tamara lo mo toi fia lava fai te tala sol. On mele o le mea tamaitai, pero tina lava o le lato ngaluenga lava leo le fai te tala risana. Am I right? Le mo te taimine nei. O matua to telefoni ia le tupao ili me o le fai te tala soli. O mulinga ia fa fine ile o sawa le o tamaro lo le o taimine nei.
Ayela vista malo roi bala me chao. Se no vile tu lava pe ola sta to tala mai va ngale. Au fa sole. Ele o stinga te fa tala sole se fa mal mole. Yo. Au fa man masani isa wali ora bala me chao moni la to tala fu na fa pe ai o te fa tala ini. Po nisi foi la votanga tore tato tu nu ia lo o tuai master lava. Inga luenga fa pena. A malo lava no side to te leo to pata yoane vai salo malasao marsua fai. Very beautiful and tasteful according to Pata. Vai la ia fa o lima Great North Road in Calston. Nga ye mata ma fa tau fa isa fa tau nga fa mole. Alofa amiolelei, talo fa puloto alofa to cheers. Cheers. Malo alofa amiolelei. Fa tai lava isa na mana ia o le surname na le amiolelei. Ya wa ai amiolelei. E tele martele fa manyanga o le ai mau mai tatu tapa o le langi. Malo lava alofa, e te alofa foi lava tinga ta uma lava. Ia e foi alofa te tono lo ingoa. Lano te alofa te le nai tatu tangata. Tom Monty, malo ai fai ka kala foi lava le tio alfasa ai le fai ka kala puloto. O sa ai o se fa mua. Malo fa tai la esa le te le yo wala le malata e o anga ila pale tu tasi yo ai mana ia o le tato neutral la le telo taimi nana e neutral o le tato just le na le o tato fa sosani tona tato tangata ia no fo mana mai foi la vai tu mala vai lua o le mta upu lo ne nefu to tele mana to tele na tato tangata le isi le foi la fai tala me le mau ai le tupe ai le anga le fai tala me ang yai yo mana ia Idele, ya malo apa yo oi tenga luenga fa pena. Mana yo no keep at it. Moi foi lava so seleni. Malo lava fa tai te mo mo to lava fa mana foi lava inicio tato tnu. E lango ni te ue su se faro lo fo lava lo tango fia na to lo te mi nei. Na wa ye tato a supermarket na ole o tato market na to no Moataa. Le ta o le SULA supermarket to no Moataa ia Apia Samoa fa mole. Le wa ye la to pa fa pito le nga solo to tala foi lava de so se yo ona va ile aso to nai o na va yaso le nei. Alenga te rana o le tatou palten malo o to umana varo ta pena malanga tu Samoa to te fia no fo to tonu o le taulanga a wala banana e se ila vasesi lava faltan malo to tonu o taulanga leo ye le tatou motonga hotel io ina lesi tu a wala o le maketi leo lo tau mai le fionga le nga fitasi a foi mono sufali mo yang tele fa mole para au na se foni na ilalo mo se potu mole a inga atoa e renga te rana o ina foi te mau ile vai o le Asia fa be male Renew 28 leo fa manuina foi lava to mana to tele na tatou tangata. Aone ngalo, as soon as you're there, next door, o lo tau tua mai foi lava fionga ya to sulu. Ia ilana ia foi lava o nanga le ta ora motonga, upholstery and the furniture. Tele mana tele me afale tau tau ngofia te mi nei, fa be foi lava mana tatou excavators, fa be e fia haya ina. Ia tatou excavators I tau tau ngofia. A tau lava I le fionga ya foi mono ma le fionga ya to sulu. I tatou fasara longa nei. Ia mo we no discount, mo we lo tau tau ngofia. Ele ngata Asia vai o Asia tele mal tato potu very clean e matua I fou lava te tonu aircon fresh moenga te tele lua ma te tonu le potu tasi e yelo TV ma la pusa aisa shower vai vela oh my goodness e sera mana ia pa pe o night te fia no foi te tonu le taulanga close to all amenities te tonu o le taulanga anga I o le tato motonga hotel fa mole e puka sa poto mo weekend ia fa be foi lava ia va ia so fo mo fa mo le toga ona ia ngai lo le o ka sa me afali o ka sa set o ngofua fa be foi lava male la piliatu sa moenga foi lava fa le mai mo le toina ma lo matua ona la fo le ai ave uma na be to sulu la nafta ngofila to ki liva la to loli per la to truck I o to ai ngai le ngati to tono tu mo ia fa be foi lava tono le mo tele sala fa so they can do basically just about anything. So amana ia roa nga ia te tala noi le fionga ia to sulu ma fatua ia fui mono fa mole le tele ma fa lo e te tawai le te tato temi le luas fu minuto le te ele tu na tasi maro la baron sa to tele ma to tele o to auna ngalo lo ia felicia tato o nanga ele la bolo bala ma to tele foi la boniso tato tangata and this one here it ele foi ona e malanga sa mo fa tau ia me SINA ia tato tenu why na mana ia saves you a lot of money from traveling from Tongi to FIJI AIRWAYS to Tongi to Qantas at Air New Zealand all you do is you just let your fingers do the walking do the walking and talking
oso i lunga lau laptop, ma lau telefoni, ona e tano rola ia, whaanga ia le tatu address le o le www.atamystore.com. O inala, o le a maua i umalawa ata umalawa mea sina le tatu atinu, and I'm talking about e le ngata o le fue, o le to'o, o le avatar noa, o siapo, ma le tatu tusi whaalupenga. Lea ua lau e le tōtele, ma le tōtele o na tatu tangata i le tau tangofie. O le vaenga nei le fie lava to tele foi lava tama matutua matina matutua fa tau temi lava nei tusi fa lupenga moni lava le mo watu fa belo yai my right producer nis for lava tusi fa lupenga, but this is the original. O lava nei emisia i tusi fa lupenga le lo fa tau re tato ata my store i lunga online. This is the actual original tusi fa lupenga. Yo, ai fa tau o tusi le tau tangofie e mau lava tusi i le tau tangofie mai le pule foi lava o le tato ata my store. Na compare na nisi foi lava tusi roi fafo. I can tell you right now, e ye lava vainga o lo misi mai nisi foi lava tusi fa lupenga le e to tonu o le original le neng. Yo, o le tau lava na o vatu lava fa manatu le tau tangofie o mau lava no fa tau o tusi fa lupenga nei mali tato fa lo le o le ata my store. Avala au le fatua fa mal moli pe fa pe finga tana e su e lunga ona wa fa le tonu foi lava la ai lunga la telefoni ma lunga la laptop ona e lukla i lunga le Facebook ma e atu tilo moli ngoa o le fatua le o samala ulu si moli vitawa. Right, samala ulu si moli vitawa o inana ila na Facebook page lana e me fai e ona e contact i le fatua ya samala ulu e fa tau ila tusi le fa lupenga te fimana e oka yo i tau tangofie e pepe no fai atoro ye foi lava nisi o mea sina re tato atinu i tono re tato whanolore na au le tala fie to tele na tato tangate o seivia rato tupe e le malanga i Samoa e whatau sa mai lava na maketi ai mwhai lava na oka atu e le ngui foi na whatali ia lua lava tolu le whaaso ai tau nua tu le paso luma lo fai tutoa e le ngata tusi whaalupenga to fue o siapo o le avatar noa ma tele ma le tele foi lava o nisi o mea sina ai anga i lunga le tato online whamal mole po le Facebook page te mauai i e wharatua ia samalaulu whamal mole si mole vitawa ia ma le tato address na o le online store le www.atamystore.com ai lana mana te pe foi lava le CTV website o le www.ctv.samoa.com. Salo stemi lumo le yesa bano foi lava nga lui fatasi ma ata my store e to tono foi lava tato website click the website ona nga sa ona vale o i the page ale ata my store, but they're doing really well and they're very popular at the moment yo i tau tongo fi telo mesina ale tato no woni ngalo ata my store na le fatua ya samalaulu simoli Pitawa malo fa tai lava mol fa mana mai le lu poloto manui lava nga luenga lo fa nga sol tai mire nei fa mol lava poloto po le afo ile emaili o le CTV Melbourne@gmail.com yo la sunga fa ngainga ke le mete patolo o po pasta ke le mete patolo o le CTV Melbourne@gmail.com le la tutulunga o le tato programa CTV Melbourne producer, do you want to do that or should I do it? At gmail.com. Ai la le fai mo fie. Ore na. Thank you, producer. Ole tato. There you go. Malo fa of a CTV. No, that's not Melbourne. As I say, there's no I in there. Ole CTV Melbourne. Oh my goodness, no, there's no I. Oh dear. Or CTV Melbourne. At gmail.com. If I'm on more level, tell them follow pasta. On a level, say the two for lava only I in Melbourne, but LACI. CTV. I'll do it, producer. Baila na tonu lava. Le lava mawatu. Yeah. Oh goodness. Then all the CTV Melbourne@gmail.com. Then lau sungan fa inga pasta. Kele mete patolo fa tai lava lo tele ate toi mar fa tua mar no fa. I can't wait for that song because I want to play it on a palini lo le tato proclame lenga to pese maile fa to le to Samoa tasi o ye fa mar tato pese maile isi tu o tato motofono po le HRD po le pui o ai tau o tangata Samoa. Malo fa tai lava manui lava nei fiafi
generity. Is that how you say it? Generity. Any makaliki ayava. Tano foi lava whaatau male lafo mai whaamolmole o le whaatau ma lafo mai whaamolmole I le whaataunga lea o mai a SULA supermarketi. Is that what you're asking? Generity? I've built a vaenga na na ele o tau mawhai oka online o le mana ele na o lo wanga I lunga o le tatou website o na le tatou website o le www.ctvsamoa.com o lo iei foi lava ma le logo ale SULA supermarket te kiliki ai o ina la o le avisa o lava o ina I le page ale SULA supermarket fa mal mole ma fai lo ona fa so iei ma fai lo oka o lo groceries I ona so soani mai lo le o le tatou supermarket na mai I Samoa lava tele mal fa lo alo generity or unless you're asking about something different. Malo pafta one ngalo lo ye I le tato email address na ale tato atamai store le uta ua o le samala ulu .robic@gmail.com. samalaulu.robic@gmail.com o le tato email na e te email sa o lava I le wharatua ia samalaulu whaamolmole o le atamai store ia wafo I lava sau oka ele ngata o le tele fo I lava mea sina le tato atinu ia mai se lava le tusi whaalupenga le wala o le to tele mana to tele fo I lava nai tato to ino le tato atinu whape mana I tina mātutua original don't forget o le original o le tusi whaalupenga le nei ioi tau tia isa na mana I le tau ngofie e mawhai ona e whaatau e le tau ngofie alo tato email na ua mai e le whale e le fionga fo I lava le ilo ia o le ilua polotu ia o le na o le wailunga o le tato screen ia le email na ale wharatua ia samalaulu.robic@gmail.com email I whaamolmole o na maule o le avanoi te whaatau ai I sau tusi whaalupenga po nisi fo I lava mea sina ale tatou atinu vai lana mana ia le ua afatona foi lava ritu na tasi a matou I Melbourne Victoria Australia tau nu mai back to Melbourne ia so na fitu nga malanga foi lava ale tatou proclame mai Sydney I Australia ia o le ala ia masalo ua amate fondo to ta pena nisi foi ala leo malata ia wa le fa mo tele lava I le vai sofo ale joga fono tanga foi lava tai uma lava o atinu mamau atinu foi lava tonu o le Commonwealth por tau pulenga e lima se forma le ono I latou le foi lava e ole a mau leva no fo ia ngai to tono tato tinu ia le tupu o Peritania le sunga ia King Salisa Masiona a Queen Malona Queen ia Camilla mai lana matingo fi ele ngata foi lana na le mo watolo e lua foi lava I si tupu mai Africa some parts of Africa o le anga ia foi lava tono tato tinu ma Brisbane fa be foi lava manisi o Balemia o nisi o atunu mamau o le awa yatu to lima se fulma le ono I latou o le awa yatu te tono Samoa wala wa fa na fono tanga tele le al Commonwealth I te tono tato tinu e sera mana ia o le I can't wait nisi foi lava mata upu o te lo le ile environment po le or the rising of sea levels, as well as the environment. Bem high on the agenda. Ele la foi lava fontanga para e falou tatu ngolo e foi lava nicho taupu. Ola mo lava no tatu fa longo. Ia ma tatu fai tau foi lava ina to fam talanga. Ina to solutions foi lava on how to curb all those issues, all those problems. Mai le tele mta polo a FIJI in the Pacific atoa, and not just Samoa. Pacific atoa. Li atunu te tele pe o SINA po China va pe ma America a matana tele level influence foi lava o atunu le nei tono Pacifica but still le lava lo ira tangata who still talking negatively about America, talking negatively about China le lava lo fai lava to business manganu lu fa tasi lava ma atunu nei te tele nei I tono o le tato atunu ai o le tala fia na malo to foi lava le tele mal to tele o tato I malo lava don sai foi lava nga luenga lo tato fianga ye ele ne foi lava so se o tu lava I lava yasfa inga lava yasfa nei le foi lava ua mau atu foi lava sina mafanfana wa mata na se malia mai lava le vela mal mafanfana foi lava tele time on le autumn isn't it spring autumn and then summer le wa to ya rese lava I le winter foi lava mai nei Melbourne Victoria Australia le ala tonu lava na wale to maru lu ai au ma to mafanfana lava I le time lava le nei time for ice cream but the season in ascolimi ice cream season
Yo. Malo whaftai lava. Yes, whaftai lava kele mete pa tolo shakepe wa maua. Producer, could you check that? Whamamole lava lewa saulunga le tato pesana na mai a kele mete. Pa pasta sunga whawhengainga ya kele mete pa tolo whaftai lava. Madui lava malo longa le nei aso. Aune ngalo le nawa ilunga fo lava le tato screen i le samalaulu.robic@gmail.com o le emailing na te wala usao i lava whamamole le whaletua ya samalaulu. Si moli vitawa. Mo sa tusi whaarupenga po nisi fo lava mea sina le tato atinu. Mai le tato whalo lore www.atamystore.com. Yeah. Te mai tau arawa nisi fo lava elis to ina rana na bati ele address finally le tano lo to repeat mai ele to ina tele fo lava pe o le tangata mai www.atamystore.com. www. Ole ava vai fo tato programi. Stato pesa foi lava sei tato sa foi lava nei vai ngona sa fi fa matalo foi lava ni solo ngana lu foi lava tau nei region Victoria le songa foi lava ya molio se umano fa be ia le fionga ya Tuyoti Oliva e na lo ngana lu mai I se tasi foi lava region nei tonu o Victoria malo lava ngana lu nei yaso alof tele atu fa manuele tu ya te lu mo ngana lu foi lava lo fa tino I nei yaso matungo fiera so fu nei se fu ma fa ma sino October tau sanga nei lu afi lua se fu Ua au mai o whaapitoa nei mai Australia le company o le AMTEL Training Services ni masini excavators mo pesenisi ma company Samoa mai lava I masini la iti se iau o atu I masini la papoa awa te papole la folu whaatutuanga I le AMTEL Training Services ua iai niso pesenisi ma company Samoa o mawhaiona o kama ia latu masini mai le tautua le nei a le AMTEL Training Services ua mawhai fwona au mai mo oe ta vale pick up second hand I se tau le leita le mo oe ai olo ole lei ato toa nei ta vale pe o Land Cruiser Holden Colorado Ford Rangers Hilux mai si ta vale ananga ta mai Australia fa so ta I le fionga morio o seu manu Andrew Mowat I le emaili andrew.mowat@amtel.com.au AMTEL Training Services telefoni fitu onoiva fa balu tolu balu Lai malo whaftai la balin lo tang whai la biso di tato pesa na producer ta man tato pesa na ale wa so mai malo whaftai la malo la baron side to tele man to tele whai la to ni vai ngana sta alo mo to na tato pesa te mana la tato whai la monisi whai la wala leo malata e wa matalia le la to nanga whai la mandala to tu le ne yaso pesa le fa piso la mo to mana ba lo tele tu ya to I ele angatele wana olo utangi tangi pelava ita ose pepe wa ole mautonu oya sefa ale tonu ua musuai le ai maso fai mai ote mai tauina Baby, find my own soul.
Asea, kaluai lo fau, fai ua e musu, sau se fai mai o sau upu. Asea o fa alongo atu, pe ua sui o lo manatu, pe muni e la umasalo, pe ai o sea o a o, ua e fuli tuai, la pisi ai itai lau wa ai. Fai e tele toi sau, ore a sui lo ma fa fau, pe o te fa apa tele, pe o te sue fa fai fe au, sa ili ai se fa le tua, ma te va ava arua, ma tau tuai i le atua, ma tu ma wai i le fatua tua. To angala upele, matua i ele anga tele, wana olo utangi tangi, pela va ita o se pepe, wa ole mautonu, oya se fa ale tonu, ua e musu ai, le ai maso fai mai, o te mai tauina, totono le tainga, ini o manatu e avatu, ia lele ai oi mau, ai ua le ai lava, oi ai se sui tulanga, baby fai mai o sautala, tate fia malama lama. Dalai mau whaftai lava leo toi lua sepuluh minute o na tāleo le tūlai lua i te tonu whai lava o Melbourne, Victoria i Australia. Te mamore toi lava whaftai kere lava mora tau langolango re tātou puklame nei aso AMTEL le nei whai lava vai aso fau. Yo, aso mafua nei, ngā luenga whai lava o lo whengai ema tātou o tunu. I le tele whai lava o tunu mamau. I le ngātou i Samoa, mai se mātou i nei i se tete SS o Australia, whapen New Zealand, ma se tete SS whai lava o Amerika. O le whamanatu, o le election a Amerika na masina whai lava o November. O tātou o tausanga 2026. Ioi. A o le jaugam o le vai aso fau, vai la le mana ia. Ia. O mole toi lava le whaftai tere lava mo le tawa no fwoi lava sa wharistato te mai whatatanuanga fwoi male ali fai pule o le whainga malo New Zealand Aotearoa. Ia whionga ia honourable tuiono o le Green Party o ia lea o lo inaina o ia lea e ona le pili lea o le seni New Zealand tue whafo ina i tātou tangata Samoa. Lea ua se atu i le whaitanga lona lua. Ia on whaitanga lona tolu lo lea. Ona whatula whono lo lea, pero tala whia na, everybody's confident. E o tu lava i le taimara tu la whono le tātou pili le nei. Ona o leo matua i lango lava e pāti uma lava. O le tātou atanu i te tonu o New Zealand Aotearoa. E pe whano whai atu te meo whano e le ngata o le Māori Party. Ia pe whai lava le New Zealand First Party, Labour Party, ACT Party, but now National Party. Vai la mana tu sa party uma lava wala tu lango ina. Ia le tātou pile nei, talo sia ma tātou te talo pea. Ia maua lava lava noa e tu whafo i aile mea sao. I le mea moni. Toi le liu aile mea sao i le mea moni. Ia re ngatarana. Ia tāua i o le tātou acknowledge pēna i tātou tai mana i tātou tangata uma lava tātou tunu. From the young people to the old folks who turned up in numbers. You know, vatalato submissions for lava i le temina whaanga solo wha mo na. And I was so happy. And I continue to say thank you. And I want to keep on saying whaftai. I le tai foi lava rito ngai le sunga ia honorable Dr. Tule pa sai le manile ngoi pa pe ma le sui tai la fionga ia la wofo. La wofo fono toi
Meredith, o se tasi foi leo lo ia sinia o le tātou atinu, ia ele ngatana ia whapea honourable, le ala i le pule every morning ia whola tau nei. Na malanga mamau mai lava i Samoa le taimini whaanga solo submissions, ale mta upre nei. Lena tau mata ia inunga foi lava o le tele, ma le tele TV, ma lungo social media, different platforms, i le lātou foi lava ngā luenga sa whatino, i le aso lava rana. Asa ia foi lava le taimi, ngā whatatele foi lava ma whasoe foi lava to telo te ngata inisi foi lava o minister tato whainga malo, pore rato pore tato whainga malo, where exactly? I le tūlanga ro tutu eri tato whainga malo, le taimi rana. Ia o le wasau noa ia le tasi foi lava whaipule whainga malo au te Roni Sila, ia masalo, semi o lumo le amanino mai e foi lava le nā vaenga, e nisi foi lava lato fontanga, i le ngata manisi o minister sinia o le whainga malo ni Sila, ia male a taitai, pore tato whainga malo o le tato atinu pele. O Samoa fa malo to lava tato tunu o to umalava niana watu to submission if you did submitted a submission, then a big thank you to you. Give yourself a tap on the shoulder and just say well done son, well done. Yo malo lava non sai faftai ona na ua matoi manuia lava tato fa mo le ua matanga fa ngasolo taimi ne pe ona sa no mai foi lava ia le taso fai pule al fanga malo ni sila Aotearoa. E era vanisi foi lava mata upu sa ofia pa ia le afiafi nei ia o le ono nisi foi lava vaenga ma nei foi lava o le mau se ato tuanga foi lava mai se tasi o tomali o lo turi lava le tatu poklame ia mau se avano lungo le tatu poklame ia le ala na whapeo le mana ia le ta ofi se ia uria mai ia se tasi foi lava tomali lea mo malo whalongia o le tatu poklame o na mawhai ai lea o na tatu whasoa ma vatu eini fesili. Ai ora taimi nei o to uma lava tonu stato o tinu e sera mana ia moni lava ro tanga tar so ifuanga e ma lo lava don sai o le mana ia le va ai atu taimi nei ono lo ia ai ngai fa folo la foto la to seleni le lava constantly o lo la foto lava la to seleni e so soani nai tato ai nga nei yo nisi foi lava lo faanga se seleni nisi foi lava lo faanga no foi lava pati e maua ia la to seleni ma vainga fa pena shame on you yo saro vainga na ile mafai lava ne fatino lana pe lava le mau tolo ia foi lava nisi tamali o le tato to le wanga lu mai tua e va vai vainga fa pena yo lana ile se vainga tara fe ngai mai le mafai lava ne fa nganga ni no tele poni pati po la lava no company tele for your personal gain e mau nyau tupe mani vainga fa pena la tonu lava na le mo atu tasino la upo foi la sa ofia pa ile fia fina ne ono le wanga lu nisi foi la tamali tua o ba lava nisi tanga to tato tunu le lo nga lu mi fa pena I to tonu Samoa. Whether they're paying any la fonga is beyond somebody's guess. You know, so well, we're going to find out. So if you are in faina no ngalwenga fa pena itua, you can get away scot-free but you're getting quite a bit of income from ngalwenga fa pena. Then esereta salos taimi lumo la tu twisting out foi la velo fa tutoa. Yo pe tu le fa pe tu le I fo na le tau mai lumo fa tutoa. Fa malmolo I si o si fa malmolo. Malo lava do sa to tele ma to tele to fa tai lava mo to lango de tato proclame nei afiafi a vitaliano pula malo lava pulo tu malo lava uso of tele a joy pasta che mette patolo pe lava le mo watole e to nu mai lava tato pese nu ngor tato emaili fa mole ole nai lungo tato screen I ali emaili foi lava fartua ya samala ulu si moli vitawa fa mole samala ulu.robaker@gmail.com o le tato wharoloa na ata my stores e mo isa mea SINA so se al tato tunu so se me a mesa na bertusi whaalupenga leo lo turi lava le to tere mo le to tere foi lava to ino le tato tunu I te tono Samoa ma le to tere la tau lea la atinu mama e foi lava niso stam fai pule sa fisili mai whatatau le tusi whaalupenga renei yo o le original I can tell you then if I'm on mai foi lava le wharatua ya samala ulu fa mole a pepe no foi atola na email na te vala ia I pola na Facebook page and I'm failava on na access ina ma ave ia facili fa mole te tala no ia ola te tala no ni foi lo vainga fa mole yo ana pe le meno le mo foi la veniso te mali o ritato no e vato no numero tanga te fona na le tala no ia le foi tala no isime ai le tala no mesa ona vile ia ai fa mole yo ta tele vainga na mana yo to stick to the topic, stick to the issue. Tala no sa ola mala abelo facili fata tu sfalu pinga. I want to so facili for na papia. Po isto ainga po se vainga va pena.
Lai malo fa tai la ke le mete la se tala pulo pe u su atu le pese pele ai fa malulu atu I la sunga fa fenga ngole o te mire nei ele o tonu mai lava ele o yese pese o tonu mai tonu ritato email producer, can you see it? O le CTV Melbourne at gmail.com fa mana mo le lava pasta o le te vai foi lava o fa manino mai tatu producer ele o yese vainga fa pena po se attachment po se pese o tau mai ile taimi lava nei fa mo le pe fa ona toi tama fai mai lava fa mana mo le lava pasta ele CTV Melbourne at gmail.com fa mal mole leva tele mal fa lo se meli sa vusa se fu manuia pilotu o mo finga luenga o ne yaso malo vi ele malo lava nga lue se meli malo lava nga lue malo foi lava on sai anga sa lo le fale o lau fa tali mai ainga man fa nau ia mal tama ftanga foi lava o ne yaso lo tele atia joy manuia lava malo longo ne ya fiafi fa tai lava to tele mal to tele o to lava to tele lang mai lava tatu proclame ne ya fiafi ia o AMTEL ma vave AMTEL tatu proclame nei aso ona ole ele ngato nga luenga foi lava nei o uli nei tangata ia fa be foi lava ia le availability o le tatu malo falonia le sunga foi lava fai pule o le Green Party mai penga malo ni sila Aotearoa ale fionga ia honorable to yono ia na o mai ale tatu fatata noanga nei lungo tatu proclame o to umalava o te fia mata ma share tu foi lava to chelo nei tatu tangata o tatu tunu ia na episode number 144 or is it 145 episode muli lava daso nei ia episode na tau ia ro share tu nei tatu tangata fa mole ia maula manola tu fa ngolongo foi lava update le ngata o le tatu va le o ngoto te tono lo nga sami re tatu o tunu ia fa be foi lava nisio update o le tatu mta upre o citizen yo citizen New Zealand te fa fo ina tatu tangata sa mo sa so fu am fa na mai do nga tonu ra so fu ma tonu me masino me te sanga 1927 mali tolu fu ma tasi o masino December 1947 yo 1924 to 1947 sa fatala pana so fu manuia pilotu malo fa tala bana mafta mai ro tele che mali ainga atoa Eric se wala fa mole pe mawatu pilotu fa mole ia o lea o lunga tatu proclame mana yo tu mai la fosa bala au foi lava itu o tatu messenger fa mole e por tatu email na o le CTV Melbourne at gmail.com fa mole la tene mar fa lo tata wai ono leto titi lava to sfuru minute ona tare o li tu la e lua yamato nei Melbourne Victoria Australia ia abene ne avano molto e lava fa tele lava molto lang o tatu proclame e lava tatu nunga la to te liu mai tatu proclame I adesso taiau ma ia for tatu nunga pilotu sa fa fiena ro finangalo I contents umana for tatu proclame nei yaso adesso fu nei taiau o la mo foi lava no se tasi foi lava tamali o tatu tunu e vema tai mo le malo falonia wa foi lava tatu fa so I tele ma tele mta because that's all that's what we need to do anyway fa so imta upu creating awareness ia no fumana malama to chere foi lava na tatu tangata Kennelly David malo fa tai lava ma fa mai fa pem sa fata la pana lo tere atu to umala nei vainga o le fiafi ai o la tatu feilo ai le so taiau yo ona tatu fa so foi le inisi foi lava mata upu ai fa malu luatu pe fa pe foi lava o ye se fa mtalanga o sala ila fa funganga Samoa ia sala lava ya vala au taiau le sia so la tatu feilo ai le lofa malanga le o le tatu tapa au le langi so until tomorrow take good care of yourself fa mole look after your children fa mole woni ngalo piki mai ya onga fa mole yo ona tatu feilo ilo le nunga o le tatu proclame le so taiau so until then take care I love each and every one of you o le to ona Pulotu, Canada, Tanoai, alofa makati ma tatu proclame o CTV Media, CTVSamoa.com o tatu website, ma CTV Melbourne at gmail.com o tatu emailing. So ifua. Mai manui o tatu fa vai. Yo e tatu pesele mo mo foi lava lo fa ngo pulotu. Ya to umala nei vainga o le afiafi. Sifua. Hello. To
Moataa
e mo o mia oe pe a vai vai lo kino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga maulava lo ufango e moe o oe maulava lo ufango e moe o oe